So kwa hii video I want us to talk about something which is very basic but ni kitu very very important ikifika kwa mambo na finance, and ni assets and liabilities, and we just understand what an asset is and what a liability is in very basic terms. And kuna hii book ya jamaa anaitwa Robert Kiyosaki. I think it's a very famous book ikifika kwa mambo na financial education. And Robert Kiyosaki anasemanga like an asset ni kitu yote inaweka do kwa mfuko yako, and a liability ni kitu yote inatoa do kutoka kwa mfuko yako. So an asset is anything that puts money in your pocket, and a liability is anything that takes money out of your pocket. Unaona? And understanding assets and liabilities ni kitu yenye ni very important, juu you're able to look at everything or any purchase or any time when you una spend dough, and unaangalia like hii kitu yenye na spend dough, is it an asset or is it a liability kwangu? Because most of us we are not able to make that distinction. Actually Kiyosaki huwa anasemaga that most poor people actually poor or middle class people chenye huwa anafanya is most people buy assets, liabilities that they think are assets. Unaona, but in real sense we buy asset. For example, we'll come so tuangalie an example, si ndio? Let's say you have two people, watu wawili. Hao watu wawili wamebai gari, si ndio? Mtu mmoja gari yake ameibai, ameenda ameiweka kwa tuseme kwa Uber au taxi business, si ndio? So at the end of the day hii gari inamletea do. Unaona? So to the first person, this vehicle or the car is an asset kwake. Unaona? Then you have the other person mwenye like yeye anatumia, amebai hiyo gari ni kuendaga tu nayo job, and you know ile tu ni lifestyle kuonekana tu msako na gari. Unaona? So at the end of the day the vehicle inahitaji kufueliwa, inahitaji services and all those things that unapataga gari inahitaji. Unaona? But hiyo gari ujue we mwenyewe ama wewe mtu ndo anaibidi ingie kwa mfuko. Kama ni fuel, you have to like dig into your pocket. Kama ni services, kama ni repair, whatever it is you have to do mpaka ingie kwa mfuko. Unaona? Whereas on the other hand unakuja hii gari ya mse mwenye amebeba bibi ameweka kwa taxi or hiyo just generally maybe Uber, like unapata inajifanyia hizo vitu zote plus inamletea do. Unaona? So from that example you can tell nani amebuy asset and nani amebuy like liability, because sometimes you know mtu akona do but you think that chenye unabuy ni asset ama ni liability. So kwa maisha ya kawaida ukiwa tuseme like if you draw a column, si ndio? On one side umeweka an asset, on the other side umeweka like liabilities, or maybe if you want unaweza sema expenses, si ndio? So what happens ni tukisema tunaangalia like kwa column ya liabilities, tuseme unalipa rent, una buy food, unalipa maji, unalipa stima, sijui unalipa ni subscriptions za GoTV ama ni DSTV, unalipia wifi, sijui unatuma do wapi, sijui who you are supporting, all those things zinatoa do kutoka kwako. Unaona? Because you will have to spend money. Of course vitu zingine we can look at it from a point of we have needs and we have wants, but at the end of the day una spend do. So kila kitu, whether it's a need or a want, at the end of the day as long as you're spending money ni liability, si ndio? If we look at kwa ile column ya asset, si ndio? Unapata if you are somebody who is employed, you have a job, so that means that you're getting a salary. So hiyo ndio kitu inakuletea do. Unaona? If you are running a business, unapata you're getting profits, si ndio? So that is ile kitu inakuletea do. Unaona? Now the importance of this ni unapataga because you have these two columns. Unaona? So the goal when you're talking about maybe kukua rich or kukua wealthy ni like tunataka tukue hii column ya asset iko much bigger than column ya liabilities. Sisi kama ina make sense. Like ukilist all the expenses or all the liabilities uko nazo, alafu list zile assets uko nazo, unaona like the liabilities in most people's cases outweigh the asset. So now the goal now ndo ukue like uko in a better financial position, or if you want to be in a better financial position ni column asset, the asset column ikuwe ni bigger
kuliko the liability column. Now how do you do that? Number one, either ni reduce in terms of your standard of living, unaona, like kudowngrade or kudownscale. Unaona, kama ulikuwa unaishi mahali expensive, maybe una reduce rent, unaenda mahali unaweza maybe like iko a bit down. Sijui kama unalipia kona Go TV ama kona DSTV plus sijui kona wifi, you can just decide to do away with that and uko unalipia tu wifi peke yake and smart TV and just kudownscale, you understand? The other way is kind of like making more money. If you really don't want to go down, because there are people who generally don't want to go down, then the option yenye iko hapo is like you want to make more money. So that means that you want to increase asset column yako ikuwe na mingi. So tuseme you have a job, unapata salary. Two, like una run business and unasikia commonly watu wanasema side hustle. So those are two income streams. Tuseme maybe wewe unakuwa garden talents, sijui unaimba, so like unapata like that is unapata proceeds, tuseme umerecord muziki, si ndio? Or you are an author, so you're getting royalties. Unaona? Like bora yake ni do inakuja, si ndio? Let's say like for example uko na to rentals tu mahali, hata kama ni 2-5 bado unapata rental income. That is also like another addition kwa asset column yako, si ndio? Let's say you've invested, for example, kuna tuseme umebuy shares, unapataga dividends, unapata bado hiyo unaongeza kwa asset yako, unaona? But the objective ni the asset column ikuwe much bigger than the liability column, and hapo ndo unapataga like unakuwa in a better financial position. So, what do you think?